another way. Bang bang, gotta move another bang bang, another way. Bang bang, he shot me down, and you shot me nice, you shot me nice. The more you shout it, I got paid. And the goal of this Queer Network Amsterdam, that includes 22 organizations, is to diversify the LGBTQI plus community in Amsterdam. Because let's be honest, yes, give it up! The narrative of what LGBTQ means in Amsterdam is not, according to us, diverse enough. It is not inclusive enough. There have been, and there are so many variations and differences between us in the LGBTQ community, in the form of color, in the form of gender, in the form of sexuality, and they are not there yet. We haven't seen them yet. We are not seeing them. Yeah. And this is very important. We want to bring that narrative forward with these 22 organization. No, this is for Amsterdam. This is for all of us here. So please connect to the organizations that you can identify with and join us. Yes, because there is too much marginalization. There is too much problems. I'm calling something the trans care in the Netherlands, the IND with their problematic policies, the pinkwashing, the branding of Pride, the horrible practices that a lot of companies that support Pride do across the world. And please let us also think there. We are solidaire, we are together, and we are always intersectional, and these people we cherish very much. People of color, black people and trans people at the front. Bart en Chris. Je loopt hier echt iedereen tegen het lijf. Ik loop nu Chris tegen het lijf. Jij bent van de transketeers. De 3 musketiers ken ik wel, maar wat zijn de transketeers en wat doen jullie precies? De transketeers zijn Bart, Joe en ik. En wij zijn 7 jaar geleden samen gaan werken als videomakers. Omdat we toen merkten dat er een soort van moment was van... oh, er is veel meer aandacht en podium over verhalen over transgender personen. Maar het werd nog heel erg van buitenaf verteld. Maar heel eventjes mensen, ben jij transgender? Ja, ik ben transman. Ja, kijk, dat is het mooie. In dit boekje, wat je echt had kunnen hebben als je hier was, staat een foto zonder shirt. Maar wat doen de transketeers nou precies? We zijn begonnen met verhalen vertellen die we eigenlijk graag hadden gezien willen hebben toen we zelf 13 waren. We zijn alle 3 transman en voelden echt een soort van gat in mensen zien zoals wij, verhalen horen zoals wij. En we hebben dat uitgebreid naar verhalen waarvan wij vinden dat ze verteld moeten worden en niet genoeg podium krijgen. Dus we maken films en podcasts en dat soort dingen. En lesprogramma's. Ja, en ook heel veel educatieve dingen. Dat is dan meer omdat het gewoon heel erg nodig is. Waarom is het nodig om gerepresenteerd te worden in de media? Wat er echt wel belangrijk is, is dat je mensen ziet waar je je aan kan relateren. En dat je gewoon iemand ziet waarvan je denkt, wow, zo kan ik later ook zijn. Maar waarom is dat belangrijk? Omdat je anders geen toekomst voor jezelf ziet. En dat je dus niet snapt van, maar wie ben ik dan als ik groot ben? Kunnen mensen zoals ik wel een baan krijgen? Kunnen mensen... En dat is echt op een deel ook gevoelsniveau. Dus helemaal niet van, ja natuurlijk, want je hebt gewoon allerlei privileges. Want je bent een witte jonge man uit de Randstad. En natuurlijk kunnen mensen die zijn zoals jou een baan krijgen. Maar ik dacht gewoon, maar ik pas niet. Ik zie niemand die is zoals ik. Ik snap gender niet. Weet je wel, gender werkt voor mij niet. Want mannelijkheid snap ik niet zo goed. Vrouw zijn, dat werkt niet. Dus hoe... En ik kende niemand die dat deed. Dus dat zien, ja, dat heeft gewoon een enorme kracht. Waarom doen jullie mee met Queer Network Amsterdam? Als jullie zelf zo succesvol zijn, waarom wil je dan samenwerken eigenlijk? Ik denk dat de grootste kracht ligt in het samenwerken. Dus we hebben bijvoorbeeld afgelopen maart een documentaire gemaakt met Alejandra samen. Over transvrouw zijn uit Mexico. Heel erg in de asielprocedure klem zit op dit moment. Weet je wel? En dat zijn verhalen die niet intrinsiek vanuit Bart, Joe en mij komen, maar wel die verteld moeten worden in de wereld. Ja, ik stoor je natuurlijk, want je bent zelf ook aan het werk. Wat ben jij precies aan het doen? Ik ben aan het fotograferen, want als het niet gefotografeerd is, als het niet gefilmd is, is het niet gebeurd. Als het niet gefotografeerd is en niet gefilmd, is het niet gebeurd. Amsterdam.
is in Amstel en het ei. Want in Moken ben ik rijk en gelukkig tegelijk. Neem mij maar Amsterdam. Binnen een documentaire gekeken en die documentaire die gaat over Alejandra. Alejandra, we speak in English, right? Yes, please. Yeah. Tu a mexicana, no? So I am Mexican, yes. Mexican trans woman living in the Netherlands. You work for Trans United. I'm part of different organizations. Trans United Europe is one of them. The other one is Papaya Queer, which is a collective of migrants, refugees, artists with a Latin American background living here in the Netherlands. And what does Papaya do as an organization? As Papaya Queer, we have 3 goals. Number 1 is to provide emergency help to people in dire situations. Let's say a trans sex worker who's passing by the Netherlands and doesn't have a place to stay or needs help going to the doctor with translations. So we provide emergency help. That's one of our 3 pillars. The other 2 is we protest injustice around the world. Injustice varies from place to place and from situation to situation, but our focus is to protest injustice everywhere and every time we can. And our 3rd goal is to create art and empower all communities via art. Hey, back to the law and the situation. How is the situation for trans sex workers in the Netherlands? It's complicated. Let's begin by saying one thing. Sex work in the Netherlands is regulated. It's not completely legal and it's not decriminalized. It's regulated. There are some spaces where sex workers can work legally, but for trans sex workers, sadly, trans sex workers are not allowed to work on brothels. Also, there are no streets in the Netherlands anymore, but trans sex workers cannot work on the streets. And on the red light district in Amsterdam, there is only one street that I love that provides permits for trans sex workers to do work. Why is that? Why can women prostitute themselves and trans women cannot? It is. Yeah, I exactly don't know how to answer it. My quickest response will be due to transphobia. Yeah, transphobia, yeah. So, and what would be the solution to something which we can define as transphobia? How can we have a solution for that? Very simple, by talking to trans people like myself, by listening to our stories, by getting to know us better, more than just a fetish or more than just the tranny that lives around the block. Really do interact with us. We are as human as anyone else. So it starts by knowing people personally. Yeah. It's a long road, but we're somewhere there. Nou ja, als je meer wil weten, dan kun je waarschijnlijk op www.papayaqueers.com.nl kijken. Let's go and have another dance. I love this music. Yeah. Ik kwam jou hier tegen toen er voorbereidingen werden getroffen. Ik zag de rollatorenparkeerplaats uitgerold worden. Wat doen jullie daar precies in die tent? Wij dansen. Noem het de trut voor ouderen. Er zitten allemaal mensen in tehuizen en zo. En die hebben het moeilijk. Maar kun je iets vertellen over die moeilijkheid die roze mensen dan hebben? Oh, ja, weet je, mensen die nu in tehuizen zijn, die zijn 70 ongeveer. En die hebben dus een strijd geleverd om uit die kast te komen. Die hebben in Amersfoort gevochten, noem het erop. En nu worden ze eigenlijk een beetje meer de kast ingetrapt als ze niet gezien worden als mens. Nou, we zijn dus een nieuw netwerk, Queer Network Amsterdam. En we hebben 21 organisaties in één netwerk met elkaar verbonden. En we presenteren ons hier aan de stad Amsterdam. En we laten zien wat we doen. En wat is het doel van al die losse organisaties die op zichzelf al allemaal heel succesvol zijn, om te bundelen? Het idee is om met elkaar samen te werken en elkaar aan te spreken op elkaars kwaliteiten. En sommige organisaties die iets minder misschien administratief zijn, die worden daarin geholpen door anderen en anderen worden weer op andere vlakken geholpen. Dus het idee is echt om elkaar te versterken en elkaar te empoweren waar nodig. Het is gewoon een netwerk om elkaar te versterken en te empoweren. Ja. Hey, maar Chris Belloni, jij hebt zelf ook een heel vet project. Kun je daar wat over vertellen aan de mensen thuis dan, hè? Welke van de veel? Nou, jij doet iets met films. Ja. Nee, wij organiseren het International Queer and Migrant Film Festival.
En het gaat dus over de intersectie tussen queer en migranten en vluchtelingen en mensen met een andere achtergrond. En we zijn het ooit begonnen omdat we het nodig vonden dat die verhalen verteld werden, met name door die mensen zelf. Maar we doen heel veel andere leuke projecten hoor. Ook in het buitenland, met Nederlandse ambassades en met activisten in het buitenland. Dus, en die brengen we dan weer hierheen, die hun verhalen hier vertellen. Baby, does it really matter when I walk around? I don't wanna hear you. Another way, bang bang. Another way, bang bang. Another way, bang bang bang. Another way. You shot me name. You shot me name. We want to give you actually our manifest. The manifest you can find in the booklet. We wrote a vision. You can find it on our website. You can find it in the booklet. And this is for you. We hope we can continue in your footsteps, you and Gloria's footsteps, among other people. And we want to thank you, and we hope to make you proud. Well, and just remember, Audrey always said, your silence will not protect you. And I think that's what we are to continue to doing. And thank you for doing so, this network. Please shout out. Yes, thank you, Tineke. Thank you. Volgens mij heb ik er Tineke. Tineke, je bent flyers aan het uitdelen. Jazeker. Ja, maar waar deel je wat voor uit? Wat deel je uit? Morgen is de Michael Hamman Award uitreiking. Wie is Michael Haman? Michael Hamman. Wie kent Michael Hamman niet? Michael was een van de activisten van Amsterdam. Hij is ook een van de initiatiefnemers van Kwakkoes Roze Zondag en van Suro-Positivos. Daar was hij ook. En hij is de oprichter geweest van Survives. 5 jaar geleden. Dat is Michael. En na Michael's sterfbelt heeft Yvette Forster van Kwakkoe gezegd: wij gaan de award naar jou vernoemen. En ieder jaar wordt dus sinds zijn dood 2018 een award uitgereikt aan iemand uit de Cariben of Suriname die zich inzet voor de LHBT of de queer beweging. Maar waarom is zoiets als de Haman Award of acceptatie en emancipatie in de Surinaamse gemeenschap nog zo nodig? Nou, gewoon omdat er praten over seksualiteit en over queer zijn nog altijd best wel een taboe is. En wij hebben een survey gedaan onze beginjaren. En werd aangegeven dat er behoefte is aan rolmodellen. En dat hebben wij aangegrepen om dus de award te geven aan een rolmodel die een frontliner is en die bijdraagt aan de emancipatie van de Surinaamse en de Caribische queer community. Ja, en dan snap ik bedoel, ik heb veel vrienden in Rotterdam en in Amsterdam weet ik ook dat er een hele grote gemeenschap is. Maar straalt dit dan ook af op de Cariben en Suriname zelf? Nou, sowieso. We hebben natuurlijk een heel groot netwerk. Ik ben zelf voorzitter geweest van het LGBT-platform Suriname. En vanuit die contacten is er natuurlijk onderling overleg. En met de Caribische, hoe noem je dat? De Nederlands sprekende landen is er ook een heel goed contact. Maar jullie werken ook mee in het Queer Network. Ja, waarom sluit je je aan bij zoiets? Nou, omdat je samen gewoon veel sterker staat. Het is een cliché, maar het is wel zo. Ja, toch? Samen staan we gewoon sterker, snap je? Het is een no-brainer. En ik zit hier naast Maha. Yes, hi. You're from Egypt? I am from Egypt, yes. But now living in Holland? Yeah, I've been living here for 7 years now. But Maha, you represent an organization, right? Yes, I represent Sohak. It's a queer refugees group. And we basically organize events for queer refugees, and we're focusing more on refugees from Middle East and North Africa, people who speak Arabic. Are you a refugee yourself? I'm a refugee myself, yeah. Economic? Are you economical refugee? Of course not. Why did you flee your country? Because I'm queer. Yes. Why is it a reason if you are born in Egypt, super rich country with pharaohs and pharaonas, why do you have to flee a country? Well, you know, like I know that we have a big history and everything, but I think like over the last 200-300 years ago, like with colonization and with westernized like old laws, homosexuality became decriminalized in our countries, and we've been suffering from these laws like until this moment. So if you are queer, if you identify as a trans person or a queer person, you're being persecuted for your own identity.
And then it becomes very dangerous, and sometimes you really have to leave your country. And you, as a refugee, were you kicked out of your family or something? Actually, my family doesn't know, but because I was also advocating for gay rights, for LGBT rights in Egypt as well, and I also have like another collective there that I co-founded, and especially like Egypt in 2011 had a revolution. And because of this revolution, actually the LGBT community became more visible because we were on like front lines of the demonstration. And once we became more visible, it actually became more dangerous. And sometimes, like especially we also had a military coup, and with all of that, like the government has been using LGBT people as a scapegoat. So whenever like there are riots in Egypt or whatever, they start arresting LGBT people to just like make other people shut up. So we had a lot of crackdowns in 2014, in 2017. A lot of people were arrested, and yeah, like I've seen a lot of people fleeing from Egypt because of this reason. Are you still in contact with the LGBT scene or the queer scene in Egypt? I am, yes. Yeah. And how is it nowadays? It's still dangerous, actually. Like when I hear stories about people who are still living there, and like the places where you used to gather, like in downtown, for an example, like our places where we used to feel safe, now we cannot even go there anymore. So people are like relocating or going to new spaces, or like they try to, like now they're not as visible as I was when I left the country because of all these crackdowns. And what do you consider the importance of a gathering of like-minded people, different organizations working together on this day? What is the purpose? No, I think it's very like for us when we joined this network, it was to actually make our cause more visible. Because like queer refugees are a minority within the minority, and most of them, they don't even live here in Amsterdam. They are like scattered across the country. Like some of them are in rural areas where they don't even have anyone there. And this is what we do, and for us it's very important to join a network like that and find solidarity with other collectives and other organizations. We find help, like how can we work together on make the situation better, like when it comes to queer refugees seeking asylum, like how to deal with IND, how to get a lawyer for them. Some of them, because you know, here in the Netherlands, sometimes IND doesn't believe that people are queer or gay enough. So for us it's important to have this network, because we are also refugees, so we don't know the laws sometimes. So it's good to have people from the community as a solidarity to help us with this process. Where can we find information? So this is information about us. We have our Instagram account, Sohaq. Sehaq. Yes. S-A-H-A-Q. Sehaq. Yes. And it means dike in Arabic, and it's used as a slur word, but we are reclaiming it. Good. Yes. Net zoiets als flikker eigenlijk. Initiating vulnerability. Initiating care. Initiating kissing. Initiating spitting. Saliva. Submissive mood. Exchange. Eyes closed. Beste mensen, het is echt ongelooflijk. Je had er echt bij moeten zijn hier in de Tolhuistuin bij de lancering van Queer Network Amsterdam. Ik zie hier mijn vriendin staan. Hey Melina! Hey! Hoe is het? Ja, hartstikke goed. Met jou? Ja, heel goed. Ja, nou, geweldig. Waarom ben jij nou hier precies vandaag? Nou, omdat ik al zo hier aanwezig ben voor de stichting. Want ik ben van stichting Safe Houses. Dus, nou, dat weet je. Dus dat is gewoon belangrijk om ook je gezicht te laten zien. En zolang dat er nog geweld is tegen de homo- en LHBT-gemeenschap... ik vind het gewoon belangrijk om juist op dit soort evenementen aanwezig te zijn. Maar wat doet zo'n safe house nou precies? Niet alleen geweld, maar ook acceptatie. Ja, maar wat doet een safe house? Wij vangen mensen op uit de LHBTIQ-gemeenschap die om wat voor reden dan ook in de problemen zijn gekomen. Dat kan geweld wezen, dat kan verkrachting wezen, verstoting door familie. Dus ja. En hoe kunnen mensen, als zij nou bijvoorbeeld verstoten zijn door hun familie of dat er sprake is van geweldpleging, hoe kunnen ze bij jullie terechtkomen? Die zich aanmelden via de website. En de website is? www.lhbti.nl
Stichting Safe Houses, melinalemee.nl. Ik ben de oprichter van Queer Currents. En Queer Currents is een platform voor kunst en cultuur tijdens Pride. En opgericht 5 jaar geleden omdat ik vond dat er te weinig, of wij vonden, dat er te weinig kunst en cultuur was van een hoger niveau tijdens de Pride Week. Kijk, ik heb natuurlijk ooit een keertje bij Gijs op de boot gestaan. Want jij hebt een winnende boot gehad, wel 2 jaar achter elkaar. En dit jaar heb je weer een boot. Wie staan erop en wat is het thema? Het thema is eigenlijk we are queer, we're here, maar blijf met je poten van ons af. En dat is eigenlijk een activistische boot in de zin dat wij ons boos hebben gemaakt, ook omdat ik in het bestuur zit van Pride Foto, over de beschadigingen van de foto's, onder andere van Prins de Vos en Levi Jacobs, die hier achter ons staan. Deze foto's hierachter. En waarom raakt jou die beschadiging nou? Het is gewoon een beetje verf, een toevoeging aan een kunstwerk, zou je ook kunnen zeggen. Ja, ik vind het verschrikkelijk. Ik word, zelfs als ik er nu naar kijk, iedere keer word ik emotioneel. Ik vind het zo'n aanslag op ons allemaal, op de hele community. En het is dus ongoing gebeurd. En eerst in Vlissingen, toen in Almere en later in Maastricht. En ik vind het vooral voor Levi, die erop staat op de foto's, maar ook de andere personen. En voor Prins vind ik het een ongelooflijke aanslag op hunzelf, op de makers, op de personen die op de foto staan. Dus ik vind het niet een toevoeging. Ik vind het ik vind het echt een aanval op de community. En we zijn een blije partner van het Queer Amsterdam Network. Dus dat is ook fantastisch dat dit er is vandaag. Heel blij mee. Daar ben ik blij mee. Real bitch, I'm a real bitch, I'm a natural woman. Real bitch, I'm a real bitch, I'm a natural biological. Dus ik sta hier naast een topmodel, superstar, and her name is Mavi. Mavi, you just performed on stage and you sang a song. I'm a natural woman or something, biological? This song is called Biological Tranny. And it's part of my album called Travesti Biologica. And I say those things like, real bitch, I'm a real bitch, I'm a natural woman. Real bitch, I'm a real bitch, I'm all natural, biological tranny. Yeah, and what is your definition of tranny? Well, my thing is, when I came from Brazil 5, 7, 8 years ago, there in Brazil I use the word travesti, because it's an identity for us there in Brazil, and I tried to find a substitute in English for that word, and then I found tranny. In the beginning, I didn't know all the controversy behind it, so I just adopted this word for me as travesti, as something nice for me. And I know that there is all this around, but for me it's tranny. Like I'm a tranny, I'm a trans person. I'm like, for me it's more of a diminutive or an effective way to say trans. Yeah. And that's why I prefer the term travesti biologica, because many people say like, wow, but you're so beautiful. You look like a woman. I don't look like a woman, I am a woman. No, but I mean like a biological woman, bitch. Yes! Real bitch, I'm a real bitch, I'm a natural woman. Real bitch, I'm a real bitch, I'm a natural biological. So you are trans and you are proud of it, I guess. Of course, I'm very proud of who I am. Yeah, I can see that when you perform, you look like a super proud woman, as you define yourself, and as I see you also. What is the message for like little trannies or little trans children you can give? I mean, you paved a way in a way. Yeah, it's like your question made me think of the past when I felt shy and embarrassed about how I felt as the trans person that I felt. It took me some time to discover, and I know and I hope that the young gays today take less time to discover themselves and less time to put themselves out. And I see that happening already, so I'm already happy that the way that I paved and the other girls before me, the things that we're opening up is giving the opportunity for these other people to just be themselves earlier, to discover and extravagantly be what they want to be earlier. Fantastic. Standing next to you, I feel the happiness jumping over into my heart as well. But was your journey like super simple? Because it looks super simple, or was it kind of hard also? It was hard. I was born and I grew up in the countryside in Brazil, in a very conservative
place, so it was very strange to feel the things that I felt, the way I felt. I had really to detach from that. I left my country, and then only then I started to transition. So it was very confusing and dark ways of discovering things. And I started, like hormones, for example, I was already 29, so I didn't know what was going to happen. It was really uncertain, but I needed. So it was, it was not easy. People see me now, and like now, I think that the life I have now, the expression, the way I can express myself now, it's so good, and in comparison to what it was, I don't know, it was a long way. The very word erotic comes from the Greek word eros. The personification of love is all its aspects, born of chaos, and personification, creative power, and harmony. I don't want to stop, seduce, deceive, perceive, magic, slower, faster, harder, softer, scratching, out, timey, MTS, Alimini, euphoria, or dysphoria.